The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar bobo on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's Delight, the drink of diviners. Newsflash. The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madame Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. Hello? Hello? Здорово всем. Ебать, что кринжа ребята навалили. Ладно. Ребята опоздали, уже проебали этот Хэллоуин. With evil spirits wreaking havoc across multiple locations, the Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the upcoming Haunted Cienjo special program. Beautiful creature, bless you for choosing to dally here. Allow me to ask you, as a fellow entity of the universe, are you acquainted with the goddess Sidrilla? Another anomaly in this shining universe. Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. The beauty is eternal. Hey! Look, we made it! What's up, guys? Most haunted place in the Luofu. Follow and share. Or else I'm gonna... I think I just hit the move. Yo, what's up? You're finally here. Captain Huohua, should we start the ghost hunt now? Captain? You can just call me Huohua. The fate of humans means nothing to me. We play by our own set of rules. Ну, прикольный трейлер. Типа, ничего прям такого, но прикольно. Darkness falls across the delve as ghost fires dance. The clock strikes 12. Well, whether or not your world has a midnight hour, good morning, good afternoon, and good evening.
Welcome to the Inner Astral Peace Media's Haunted Cienjo special program. I'm your ghostly host with the most. Секунду, подождите, ребят. For today's episode, we've invited two special guests. Together, we'll be introducing you to the Cienjo's weirdest and most wonderful. Hi everyone! I'm the Galactic Baseballer! Speaking of weird and wonderful. Hey guys, Grey Knife in here. It's an honor to be a guest on the 1.5 special program. I mean, Owlbert's Haunted Cienjo special program. Huh? Owlbert, did you unlock a new skin? That's one way of putting it. Naturally, an anchor of my standing needs to have the best wardrobe department in town. Now, as our audience will be well aware, the Cienjo is constantly roaming the universe, and the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Lafu has had its fair share of strange Я encounters. готова. And speaking of strange, the trailer we just witnessed gave us a sneak peek into a place of mystery, evil, and ghost fire. Fixtral Garden. I thought Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Luofu. Why is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the Heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Yup. Fixtral Garden. I see. Wait, what's a Heliobi? People say that the Heliobi are the result of accumulated grievances. They can possess people, deceive the senses, affect the soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit bizarre behavior and restless thoughts. It's a truly frightening spectacle. But the creation furnace wasn't exactly fragile. How could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission's surveillance recorded a gray-haired figure in dark clothing. Huh. Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, don't pin this on me! The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster. Right, Albert? Just tell us more about Fixtral Garden. Fixtral Garden has always been overflowing with yin energy, and the garden itself is littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. It's creepy enough in the day, but when the sun goes down, things get a whole lot creepier. The garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your bearings. Since the Heliobi moved in, it's probably the most dangerous place on the Luofu. Heliobi are experts when it comes to possession, and even the most experienced Wraith Wardens and Arumaton Spectral Envoys can become their victims. When you can't tell your friend from your enemy, things tend to go south fast. If all that wasn't enough, they say that Mara-stricken members of the Ten Lords Commission Красивые also локации. wander the garden. A word of advice? Keep your wits about you. Sounds like great streaming material to me. I bet I could become the Cienjo's #1 streamer in no time. Funny you should mention. To most people, Fixtral Garden was always a strange and desolate place that rarely got much attention. But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently, the Cienjo's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtral Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Unsurprisingly, Cienjo fans of the supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Ugh, who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Trailblazer, what do you think? Want to start a ghost hunting squad with me? Fire breathing, quiet band performances, headstands, balancing acts, spear deflection, sword juggling, and boulder smashing weren't enough, huh?
Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was an expert? I just have a lot of transferable skills, that's all. Well, you better hope so. Speaking of which, in the brand new version 1.5 Trailblaze Continuance, a Foxian Tale of the Hunted, the Ghost Hunting Squad will be responsible for chasing down Heliobi, purging evil, resolving crises, and protecting the Xianzhou. A Foxian Tale of the Hunted is divided into 5 chapters and starts off with the Ghost Hunting Squad facing an unusual danger and Sojourner's ghastly referee. Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, Precipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, huh? We'll be topping Xianzhou internet searches in no time! See? I knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Gwenifin, Trailblazers will also be facing Fixtral Garden dangers in both Lawfu Urban Legends and Ghost Hunting Squad missions. Cool! Oh, and I almost forgot to mention, during the Ghost Hunting Squad's fixtural exploration, Trailblazers can jointly manage Gwenifin socials. Posting threads is a great way to create discussion among Xianzhou netizens and fans of the supernatural. Oh, I can't wait! We're gonna get the whole Xianzhou talking. Seriously, this is once-in-a-lifetime material! We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. Once you get enough momentum, the fan base grows itself. Social media stardom is finally on the horizon. Oh, you know, Miss Gwenifin, there's always room for creative talents at the IPM, and I don't want to toot my own horn or anything, but I've introduced a lot of big names in the company. The Albert stamp of approval goes a long way. Aw, thanks, Albert. I'm afraid I'm too invested in the Xianzhou for now, though. Good to know there's an offer on the table. Well, it's cool, I get it. But here's my card if you ever want a collab. Just give me a shout. Хо-хо, это чисто Now, лизер. where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity Ну, level типа, один в allows один you to прям. unlock more stories and events. Your ghost hunting skills will only improve as you unlock more suppression towers and take on new challenges. Not to mention, by completing limited time missions, Trailblazers can obtain the event light cone, hey, over here. What do you think, Guilings? Let's give it up for Gwenifin's generosity! Woo! Still, I hope the ghost hunting squad is up to the job. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. You might just be getting a helping hand from one of the Xianzhou's most formidable forces, the 10 Lords Commission. They're the judges of the Mara Struck, the arbiters of life and death. When it comes to warding off evil and expelling the supernatural, nobody does it like the 10 Lords. But despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 lords are getting involved? Just when I thought our stream couldn't get any crazier! Well, before you get too excited, Что-то I'd про spend 10 some time лордов getting to know на your хазачок. assignees. The 10 Lords have dispatched a trainee judge to assist the ghost hunting squad in investigating the Fixtral Garden situation. А, 10 лордов что-то помогут нашему складу, ну, нашему складу, который у нас будет. Во. Huahua is a wind-type character following the path of abundance and a trainee judge of the 10 Lords Commission. Wait, is her tail on fire? Those are the spookiest looking flames I've ever seen! Yeah! Does being on fire help with ghost hunting? What are you two whispering about? Nothing! Just beginning to doubt her credentials? How did this little girl become a judge in the first place? Good question. Huahua is essentially a magnet for evil, something that comes in super handy for the 10 Lords Commission. They couldn't believe their luck. Sounds qualified. Of course! Talent comes in all shapes and sizes. The key is to bring the best out of everyone. Still, to her, Huahua's unique skill set isn't exactly a blessing.
People say she has the worst luck on the CN show. Always running into ghosts, tripping over thin air, you know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Guilings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. Anyway, I only told you half the story. Bad luck, evil attraction, call it what you like. It all started from a single unfortunate event. Oh? When Hua was a little younger, her tail was possessed by a monstrous long-life species. Any guesses? Yep, it was a heliobus. That very same day, the Ten Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place and took Hua under their wing. Ah, I get it. So Huohuo is kind of like a Ten Lords guinea pig. I think Herta had a similar fate planned for me. That may have been part of it. However, the Ten Lords realized that Hua had the ability to pacify the monster. Naturally, anyone able to wield the power of a heliobus. Если я не тупой, то она как-то связана с 10 лордами. Ну, хз как. Не до конца понимаю английский. Oh, Hua's well aware she's a scaredy cat. That's why she watches so many horror immersion to train her courage. I guess you could call that fighting fear with fear. Здорово, Андрей, спасибо. That actually works. I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Hua's willingness to confront her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Hua's basic attack, Banner Stormcaller, can deal wind damage to a single target. Kind of looks like her tail is the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Hua bravely brandishes her banner, restoring HP to a single ally and adjacent teammates. Are you sure she's not trying to surrender? Hua's ultimate, Tail Spiritual Domination, can regenerate allies' energy. Вы уверены, что она не сдается? So that's what a heliobus looks like. Дела хорошо. Wonder it took the Ten Lords Commission to seal it away. Спасибо, Андрей, спасибо. А у тебя как дела? Hua has a few special talents. After using her skill, she receives Sacrifice Life. Sacrifice Life can grant allies a set amount of HP restoration at the beginning of their respective turns or when they use their ultimate. Nice. Not bad for a trainee, huh? This ghost hunting squad's gonna kick butt. That's not all. Hua's technique, Fiend Impeachment of Evil, sends her enemies into a horror-struck state and scatters them in all directions. When attacking a horror-struck enemy, there's a chance of reducing their attack. Oh, scaring away your enemies. Nice moves, Huohua. Still not getting judge vibes, though. Hey, easy on the trainee. Of course, when you're dealing with Helioba, the more judges... Это ты на автобус идешь, типа, с училища едешь домой? Или как? Ну, с общежития, или как правильно? Ну, ты понял. Ебать. Найс маникюрчик на ногах. Hanya is a netherworld judge of the Ten Lords Commission. She's a physical type character, following the path of harmony. Ah, I remember that face. Понял, Андрей. I saw her on the Return to Darkness light cone. Correctamundo. Rumor has it, she's one of two sisters dedicated to the work of the Ten Lords. She's responsible for predicting karmic offenses and recording corresponding judgments. Or to be more precise, Hanya reads the она karmic физическая, sins of нихуя себе. criminals and uses her А я и не думал. to record their punishments. She's good at her job and takes it super seriously. In the Ten Lords Commission, her reputation precedes her. Sounds like a Ten Кстати Lords говоря, celebrity. я давно на улицу не выходил, типа. Ну, как? Выходил, но типа, буквально там на 5 минут. Типа в магазинчик рядом с домом. А сейчас вот это решил выйти, погулять.
Ну, точнее, как не погулять, а прогуляться, пойти посмотреть ФНАФ. Типа, буквально там за 1,5 часа до этого, до сеанса я такой смотрю, типа, возле меня есть кинотеатр. Я смотрю, типа, там 1,5 часа до сеанса, я такой думаю, схожу тоже ФНАФ посмотрю. Изначально, типа, я вообще не думал ФНАФ идти смотреть. Короче, пошел, посмотрел, типа, с кайфом, так сказать. Давненько на улице не был. Ну, в плане, надолго не выходил на улицу. Не, ты не говорил, Андрей. Это с какой именно? Не с бывшей, я так понимаю. Типа с новой девушкой. When the going gets tough, Hanya's got your buff. Hanya's ultimate, 10 Lord's Decree, all shall obey, can increase speed and attack for a single ally. When Hanya uses her technique during exploration, she immediately launches an attack and inflicts burden on a random enemy. When the enemy won't budge, call in the judge. All that aside, in version 1.5, the new Stagnant Shadow, Shape of Perdition, will appear within the Fixtural Garden map on the Cienjo Lafu. А, то есть вы, типа, решили опять встречаться или как? Каким образом это произошло, если быть точнее? Ну, типа, вам уже вроде как не хотелось, потому что вам там сложно. Ну, типа... А, с другой даже не встречался, понял. Там же была причина вроде то, что вы не можете видеться особо. Каким образом вы это решили? Или даже не так, кто был инициатором того, чтобы заново начать встречаться? Вот так. I think you're thinking of a different program. Moving swiftly on to some exciting updates. Thanks again for watching, y'all, and don't go anywhere. We'll be right back after the following commercials. Hey, you there! Sick and tired of the daily grind? Had enough of running errands? Do you long for rapturous applause and cheering voices? How about increased self-confidence and a sense of pride? Then do we have an opportunity for you? The Boulder Town Martial Exhibition is now open for registration. Put yourself to the test by challenging the best. This event will once again be hosted by Scott Business Alliance. Scott Business Alliance, made for the champions. In order to bring our audience a brand new experience, this event will be adopting a simultaneous exhibition format. Use your fists to prove your worth. Enter I Am the Ultimate Fighter to register your name. Could you be Boulder Town's new fighting star? A stellar Shadow Seeker recruitment announcement. March 7th, member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to restore her photographs to the way she remembers them. The images in question were inexplicably damaged. I lost all kinds of cool pictures. Понял, Андрей. Ну, удачи вам, что ему сказать. Главное, чтобы потом отношения не испортились еще больше. А так, могу пожелать только удачи. Как думаю, зря? Ну, не знаю, тут зависит от того, как пообщались. Я не могу сказать точно. Так, это пофигу. Ну, типа, я не знаю. Не могу точно ответить. Зависит от того, как вы общались. Если вы нормально общались, то может и не зря. Не знаю, типа. Типа, если у вас остались какие-то чувства друг к другу, то, возможно, и не зря. Тут зависит от того, есть ли чувства какие-то или нет. А так я точно ответить прям не могу. Опять же.
Тут надо исходить из того, что как вы общаетесь и есть ли у вас чувства. Если типа вам пофигу друг на друга, то смысла особо и нет. Если вы хотите дружить, то тоже смысла особо нет. А если именно, ну, типа, есть какие-то чувства, то как бы имеет смысл. Но опять же, просто есть еще проблема в том, что, возможно, у тебя, допустим, к ней есть какие-то чувства, а у нее нет. Но если она согласилась, наверное, есть какие-то чувства, я хз. Типа... Стараюсь логически, так сказать, мыслить. Вот. Argenti is a physical type character following the path of erudition. As a devoted admirer of Adrilla the Beauty, Argenti spends his life roaming the universe and extolling their name. Ah, so the simulated universe occurrences Curio, Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. They're obviously related to the Knights, right? Running into the Knights of Beauty while testing the simulated universe is always a blessing. Those guys are a lifeline in a tight spot. Especially when I can't get enough path resonance. Treating people with courtesy, helping others as a matter of principle, and offering sincere Говорю, praise to all если things in the universe. у вас остались какие-то чувства, то имеет смысл. Если вы хотите просто дружить или просто общаться, там, я не знаю, то особо я не понимаю, типа, смысл вам встречаться. Но, опять же, если есть какие-то чувства, то, возможно, есть смысл. Ну, имеет смысл. Но тут может быть проблема в том, что, допустим, у тебя есть какие-то чувства к ней, но у нее, типа, нету. Но, типа, если нету у нее чувств, то смысл ей было соглашаться, я не понимаю. Так что, да, вот. Но, возможно, она не сильно прошарена в отношениях и просто не хочет тебя обижать и дает тебе еще какой-то шанс. Но это тупо с ее стороны будет, ну ладно. Короче, если чувства есть у обоих, то имеет смысл. Вот. Если кратко. Argenti's basic attack, Fleeting Fragrance, can deal physical damage to a single target. His skill, Justice Hereby Blooms. Ну это ты за себя говоришь, я правильно понимаю? Просто, блядь, ну типа, ты ж не можешь за нее говорить. Triggering different effects depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold beauty of Adrilla. When consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows. Короче, если чувство есть, то имеет смысл. Все, это если кратко. Вот. Argenti's ultimate becomes merit bestowed in my garden, which deals Ну и типа, не зря. Попытаться еще раз можно. Но опять же, ваша проблема с тем, что вы часто не можете видеться, все еще имеется, так сказать. Так что, да. Может просто произойти то же, что произошло в прошлый раз. Учитывая это. Не, ну бля, типа, говорить она может что угодно. Я уже просто, типа, относительно много тянок повидал, и говорить можно что угодно. А что там на самом деле, я как бы не могу гарантировать. И типа никто не может гарантировать, ну... Скажем так, я просто уже особо на слово не верю тянкам. Ну, в плане, если там, допустим, Лизу не учитывать. Потому что с Лизой ему уже сколько? Типа хрен его туч. И как бы Лизе я могу доверять. Короче, просто время покажет.
Просто, опять же, у вас проблема ваша осталась, то, что вы видеться не можете часто. Так что, типа, Wait a second. я хз, просто может произойти то, что до I этого shower произошло. every day. Slow down there, Trailblazer. Поэтому да. Never asked yourself, Ну, короче, в любом случае, попробовать стоит. so clean and shiny. Не получится, так не получится. Because Pom-Pom's always cleaning up after? Главное просто не разосритесь там и все такое. Все будет норм. Watchtopias specialize in cleaning interstellar craft. You know, there are all kinds of fast-acting, lemon-scented, antibacterial... We're getting off topic! All you need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement and wonder. And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. I don't get it. Why are we always either in a fight or on the way to one? A fight, you say? Far too poor a term. What you meant to say was... В любом случае, могу пожелать вам только удачи. И чтобы у вас все было хорошо. Да не за что, не за что, Андрей. You mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Если чё, лучше к Лизе, она более опытная, так сказать. Так что, если что, лучше у нее. Ну, в плане опытная, прошаренная, наверное. Во, вот так правильно. Да не за что. Trailblazers can obtain the limited 5-star character Yours, my favorite scaredy cat trainee judge. During the second phase of version 1.5, we'll be welcoming Пидорская версия Делюка, нахуй, уберите его. Thorns of Scented Crown. Бля, почему Тянка, Ханя с ним? Ой, пиздец. Господи, за что? О, Сильвервульф. Familiar face of Silver Wolf will be joining the war. Not to mention the 4-star character Hanya, who will be appearing in both the aforementioned Сильвервульф, Ханя, бля. О май гад. Silverwolf? I wonder if her Oh, accounts no. are doing any better. You want to ask her the next time you see her? You first. Кто же там? Now, it's time Лучше? to take a look at version Генерал. 1.5's light cones. In the first phase of version 1.5, А, чё? А, бля, уже 3 баннера. Я куда я нахуй лечу, блядь, в лоча генерала? while in the second phase of version 1.5, И все, сигны the сейчас на ней. 5-star light cone, an instance before gaze, will enter the light cone event warp. At the same time, the drop rate for the 5-star light cone incessant rain will be boosted. All aboard! The train is about to make the jump. And here's some other cool stuff. Starting from 1.5 within the team selection and character ascension screens, every character will have brand new voice This lines. is a different kind of arena. Promoted again? Is that good or bad? Is that Huohuo's ascension line? Ah, so cute! Wait, if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at any time. Here's something else. In version Кстати говоря, 1.5, на we'll also секундочку. be seeing a guest book feature update. If Trailblazers are ever Так, curious to сделаем. check which friends have visited the Сейчас, Express, подождите. the guest book has a record and message from Such a neat idea! Additionally, the Forgotten Hall will also Кто, be блядь? receiving updates in Вы чё, 1.5. охуели? First up, in Forgotten Hall Combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. А, Re-challenge? окей. It's like this. If Еще things 6 aren't минут going too до smooth when этого. challenging a certain stage, Trailblazers can choose to До return to the Forgotten Hall стрима разрабов по and Геншину. start the challenge. Давайте, ребята, заканчивайте. Ужимайтесь как-нибудь. A Заканчивайте. chance to replan your maze technique strategy, perhaps. Oh, and I almost forgot to mention, stopping and restarting a challenge in the second half of a stage doesn't mean you have to redo the first half. Whew, that is a relief. And when entering the Forgotten Hall, your combat lineup for each stage is now remembered, regardless of whether you met with victory or defeat. Your previous lineup will be waiting for you on the preparation screen. No need for manual selection. Now that's my kind of update! Can't wait for Trailblazers to give it all a spin! The Forgotten Hall is an important system within the game. Updates will continue to be rolled out, so stay tuned for future versions. Well, looks like it's time for our final redemption code.
See you on the other side, Trailblazers. О, сюда. Финальный код. Кайф. А чё картинка такая же, бля, бомжи? Поскупились на картинку. Гандоны. Мгм. Это есть. Это есть. Готово. Так, ну, по идее, сейчас будет конец стрима. Я так понимаю. Вроде им больше нечего показывать. Hey, folks! I'm Наверное. back! Me too. Me three! Good to see you again, Trailblazers. You're just in time to help us wrap up version 1.5 special program. Aw, is it that time already? I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. This owl is ready to flap. Ну да, вроде конец. Aren't you forgetting something, Albert? I'm pretty sure you didn't mention the thing. Thing? What thing? Thing. That thing? Winky winky. Gift of Odyssey. How could I forget? Ага. Version 1.5, Как же могли про это забыть, Trailblazers XD? get their hands on 10 warps through the check-in event. There it is. Heck yeah! Gotta love a check-in event. And that's not the only thing to love in version 1.5. Anything in today's IPM programs tickle your fancy, guys? You had me at Ghost Hunting Squad. I am Да, so пиздец. ready for a Пизданутая на spooky Ghost stream. Hunting скваде. Sign me up! As for me, it was all about those unique characters. Huohuo's tale backstory, Hanya's 10 lords expertise, and Argenti's mysterious search for the beauty. Сегодня попытаюсь выбить пизданутую. Can't wait to see them in person. Couldn't have put it better myself. And with that, Trailblazers, I bid you a peaceful onward journey. Thank you for supporting the IBM. See you in the next one. See ya. Trailblaze you later! Может, что-то покажут в конце? Чи не, чи да. Нет, не показали. Ну и ладно. Тут еще 2 минуты до стрима. Но зато картинка красивая. Свакалорс. Сейчас включу. Тык, тык. Еще минутка. Это закрываю. Это тоже. Вот так, все. А, еще надо звук включить. Ну, пусть будет так, потом настрою. А ну, секунду. Угу. Маскарад чего-то там. Что такое гилти, я забыл, блядь. Типа справедливость или что? Гилти, гилти, гилти. Though
So it appears that you've managed to Или- win over part of the crowd. Some of your testimony doesn't add up. You Короче, can be rest перепутал assured that I, этот Farina, the god маскарад of виновных justice, или что типа we'll того. get to the bottom of this matter. No details shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice, and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Farina, what are you doing? Oh, Nervillette! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. Короче, маскарад виновных, наверное, правильно так. The Hydro Archon to be punished via the death sentence. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be Кто был возле воды, у них не было шанса сбежать или что? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. Уф. Ой-ой-ой-ой. The show begins. Ебать она мега охуенная. Let my name echo in song. What's the news? А верните обратно. Шарлотта, конечно, тоже красивая, но... Фокалор слишком хорошо. Say cheese. Breaking news. I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesized will be fulfilled. I, Marina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is These fair people- and just. What is the meaning you would call You have this? never been as Justice? superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. And why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? Applaud and rejoice. We're just a moment. This isn't right! The trial of the Hydro Archon. Seem to remember the floor will now This begin. trial is- I now understand the true purpose behind this position. You are a devious one, Fusalo. Everyone's... Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Да и какая-то I suppose хрен this пойми would кто. also be the Нафиг надо, justice фокалор that скруче. belongs to you. All will eventually end in a magnificent and dramatic trial. Farewell, Nervillette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Не, ну выглядит, конечно, красиво, красиво, красиво.
Ну, я потом посмотрю еще с субтитрами. Опять же, я не до конца все понял. Но картинка, да. Красивенько все. Красивенько, кайфовенько. Да, Фокалорс, жалко. Hey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program! Woo! Yay! I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? Yeah, I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. Ну да, короче, я правильно перевел. Только что переводчики ёбнул эту надпись. Да, маскарад виновных. Правильно. Только я поначалу думал, guilty это типа справедливости или что-то типа того, но нет. Короче, да. А чё пригласили вот этого ноунейм персонажа какого-то неканоничного? Чё приперлось? Не понял. Где Зак вроде, если не ошибаюсь, его зовут. Где Итер? Voice of Итер. Или как там? Что вот это за ноунейм какой-то снизу слева? Уберите его, пожалуйста. Он нам не нужен. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Oh! Looks like Ray called it. Wow. Yeah. There is nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the usual. Ooh, interesting. I know. I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, it looks like there's some spotlights and like it's like a curtain. Seems like, maybe also Nouvellette is keeping an eye on things from behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Fair. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. Ooh, swirling depths. Very spoopy. Right. So, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat. Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Nouvellette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though, we probably can't dismiss the assistance provided by the Бля, мне кажется, короче, Навию кто-то спасет. Возможно, даже Арлекина. Но не факт, не уверен. Ну, типа, ее там кто-то поймает. Скорее всего. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon quest becomes available. Sounds good. So exciting, right? Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede?
Oh, yeah. Oh, you mean child? Yeah. Where's Child? We searched all over the fortress for him. Yup. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Farina. What? She's confronted with a because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But knowing Farina, perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Oh, yeah. No way. Come on, guys. Have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very как tight же schedule, она so you're lucky to even get an охуенно. appointment with me. Слишком хороша, я бы даже сказал. I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, You know, it's amazing. you'd expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh. Yes. Ooh. Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Yay! Being too popular can be such a hassle. Наконец-то я дождался и увижу, Adore me so much. как играет Sophocalors. Ура, победа. Strike a pose. Бля, ебать она охуенная. Тупо кайф. Let the world come alive. Немножко ульта напрягает то, что очень мало типа времени. I like the way she kind of like bows. Ульта слегка, мне кажется, Yes. не It's дотягивает. like all of her moves are part of a performance. Но так выглядит мега охуенно. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontimer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat! What a distinguished little gentleman! Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontimer aberrants. I Okay. would know. To my knowledge, these creatures are Farina's, quote, honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Crabaletta. They're the best. Крабалета, кого? Absolutely. Для чего? Yes. And then you've got the Это имя такое у Sir этих and маунтов, Madame типа, ну не маунтов, а There you челиков, которые они, которые она создает. Или чё? Conferencier, Gentilhomme Usher. Джентльмен Ашер, блядь, is a что нахуй? stickler for propriety. Oh. Yes. Okay. So when Farina said to make an appointment with Surintendant Cheval Moran, this Ой, is ебать who she was милота. referring to? Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idol animation. Oh my gosh, that's adorable.
Вот БЦ6 залутать как-нибудь. So, Amber, why don't you take it away? Tell us Ладно, everything. ладно. Yes, you got it. Yay! Мне бы хотя бы ее So, забрать из Farina is Сигмы. a И... Hydro Sword user. Okay. Mm-hmm. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in this state, her elemental skill Бля, ну invites the three охуенно выглядит. members of the Salon Solitaire, Mademoiselle Crabaletta, Surintendant Chevaumeron, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target Чисто of ешку the нажал и active чилишь. character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Farina's charged attack not only deals physical damage, but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. Whoa. Wow. Based on what we just saw, it seems like her Arca alignment has an effect on her other skills as well. Yes, sure does. Farina's elemental skill changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. It's super cool. After Farina uses her charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. Боже, что это за штука The summons поставилась? created by Farina's elemental skill will remain on the field for a period of time even after Farina На is какую-то... switched out. Типа второй раз можно Farina's ешку завязать? elemental burst deals damage to surrounding opponents. And Да, when вот party второй members' раз можно, HP походу, ешку increases завязать. or decreases, Ну, Farina ульта will очень... accumulate Ну, по времени fanfare очень... Блядь, что? Amazing. So, Окей. Farina increases the damage Ульта по and времени the incoming очень... healing Ну, bonus типа, of nearby мало party members длится. based on the amount Я смотрю, вот of она fanfare хилится от she этой has. штуки, по-моему. Wow, it seems like this fighting Которую style она really поставила. suits Farina's character. It's very showy and unpredictable. Totally. I can Ну, вроде already see выглядит... the fluctuations Подожди, in что? the team's HP Это на bar. экране That будут вот healing такие skill штуки must be вылетать, handy. или это Yeah, какой-то for рофл real. от разрабов? And due to Я her что-то сейчас не knowledge of понял. deepwater aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Это типа такие software на aberrants. экране эффекты Say будут? that again. Yeah, И что это and было? that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the Ладно, depths. посмотрим в игре уже. The secrets lurking in the Блять. depths. What the fuck? Oh, and I almost forgot. Whenever one of Farina's summons is on the field, Farina gains the ability to walk on water. Oh my gosh, that's so cool. Ебать, бедная Кокоми. Hey, I Я в actually saw ахуе. that Farina's outfit changed Жесткий whenever she пауэркрип switched to an Кокоми. Yeah, good eye. You're correct. It does change. But, you know, Как such теперь is the Кокоми time будет of жить? fantasy, I suppose. Мэннера Кокоми, что с лицом? Yes, so if you want to Ладно. learn more about Farina, Так, чисто рофлы. be sure to accompany her on her Story story quest. quest, the Animula Kuraji chapter. Ah, amazing. Okay, so next up we have another old friend to introduce. She's now able to join the traveler's party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right, it's Charlotte! Yay! Шарлотта. Adorable. So cute! We've known Charlotte for a while now. The traveler met her during the Summoner Summit event, which took them on an adventure all over Teyvat. Yes, that's right. Charlotte's hard-hitting spirit and determination to uncover the truth really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Wriothesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. And Monsieur Verite is so cute, even has his own little hat and tie. I know.
Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verité's accessories in several different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verité. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, let's do it. If you keep your eyes peeled and your mind engaged, you'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. Say cheese! Breaking news! Whoa. Oh, amazing. Yeah, she's Okay. really like moving around. Yes! Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and makes then like sense. what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like Yes. she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verité, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Yes. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. Who knew cameras could do that, though? Сейчас I пиздец. didn't know you could use them as a weapon. Same. Танка дерется камерой. Okay, Понимаю. here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. Это чисто During this effect's нахида. duration, marked opponents will intermittently take damage. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores HP to party members within its range. Monsieur Verité На is also фотографии. going to join in and intermittently attack opponents during the duration of the ability. As an experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage Ебать bonus. папарацци. Now that is not all. There is more. During the 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the Zoom Lens. When Charlotte activates the Zoom Lens, it will Нихуя. trigger her passive talent Прикольно. called First Person Shutter. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead. That is so cool. Yup. That is super rad. And, you know, I have a feeling some super cool pictures are going to come out of that. Oh, yeah. We are going to provide more information about the Zoom Lens and how to use it during the event overview portion. Не, ну прикольно вроде. Farina and Charlotte will both be featured in Ой-ой-ой-ой-ой. version 4.2 event wishes. Ой-ой-ой-ой-ой. In the first Ладно. half of version 4.2, Ладно. we'll have event wishes Верю, showcasing что Farina выбью and оружку Baiju. на During Фокалорус. this time, Charlotte will also С первого receive a гаранта. huge drop rate boost. Верю. Huge boost. Huge boost. A new 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters, will be featured in the Бля, ебать, weapon самое красивое оружие в игре. Мега охуенно выглядит. And in the second half of version 4.2, we'll have Ну, reruns for тут Sino тоже неплохо and по оружкам. Hmm. Okay, let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary. It looks like she's investigating something. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says, strange rumblings О, have been heard ебать, in the кит. depths of Fontaine's water. Кит, ты маму мав. Dun, dun, dun. Oh, it's here already? Oh, Look at that. no. Well. Охуенно, бля, это та самая тычка, блядь, кита. Это нахуй Тарталья. Oh, I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. Isn't this the whale that the Мгм. traveler saw in Child's vision? Да, они вспомнили про то, что это память путешественника и Чайлда. Ravaging its way through the primordial Есть sea, этот кит. this otherworldly creature has at long last broken the seal and descended upon Fontaine. Ooh, dear. it's real big. It feels like it might Да, ну он, even конечно, burst right пиздец through the здоровый. screen.
Oh, I hope not. I get this feeling that this isn't the type of opponent that we can just brute force our way through, you know? Exactly. In the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. Okay. Бля, я так понял, Фокалорс надо So будет there also это seems to be с sort of него a progress bar next to the boss's штуки. HP bar. Ну, для талантов выше шестого. Since we can't outfight it, we Ой-ой-ой, долго smart что-то it фармить. instead. The creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that anger, Эту штуку можно разбить also find its weaknesses. пневмой или усией. Oh, okay. Ой-ой-ой-ой-ой. Is somebody being eaten? Is it even possible to survive something like that? Ага. I guess here it is. Ooh. This is an entirely different space, it looks like. Я And понял. there's a new enemy here with a Ты типа внутри massive него sword. ты дерешься. Oh, these summoned creatures also look vaguely familiar to me. I wonder what the deal is with all of this. Не, ну выглядит мега Perhaps охуенно. defeating this mysterious enemy within this space will be the key to defeating the whale. Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4.2. Well said. Oh man, this boss looks really, really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Ooh. Okay, this update actually helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to lower the difficulty of the boss if Ага. travelers are Ну struggling это to не beat надо. them during a main quest. Hopefully, this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Хотя не знаю, ну для кого-то, наверное, надо. Love that. Для Now этих, we don't для need to worry about казуальчиков. getting stuck while trying to advance the main story. Totally. Ну как бы я не казуальчик, так что не. Hey, that was a Мне lot не of надо. information, wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah. Ooh, yeah. Let's do it. Второй Redemption код. Так, о, красивая картиночка. Фокалорс. Текс. Привет, Пик. Дела хорошо. Настроение тоже хорошо. Вот, смотрю, стрим разрабов. Кайфую. Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Все хорошо. Hello, hello. Yay! Лиза, We've здорово. introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's take a look at what Хорошо other дела, information we хорошо. can learn from Farina's Или ты itinerary. Пику Okay. спрашиваешь? Aside from investigating crises, Да, it кстати, seems Пика, like как our дела Hydro у тебя? Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? I certainly didn't. Well, you know, maybe she's just using it as an excuse to scout out a place for one of her tea parties. Farina and excuses. Typical. Hey, it seems like the place is Я вот типа смотрю на эту, ну, типа как это, туман что ли? На этот туман вообще можно будет к этой штуке подойти или нет? Хотя, наверное, какой-то может квест будет с этим. Ну хз, ладно. А, Нормальное настроение, хорошо. Although it does kind of look Кайфанул стычек Фокалорс. Ну вообще с анимацией я. Ну правда ульта, конечно, немного подкачала. Там ульта слишком как-то... Короче, очень быстро кастуется она. Что-то интересное, Фокалорс. Самое интересное Фокалорс. Ну еще там это, Старейли тебя показали. Хо-хо. Этот... а так, вроде ничего особо интересного. Они, кстати, прям это...
уложились. Но для тебя этот красноволосая пидорская версия Делюка. Вот. Держу в курсе. Без обид, кому он нравится, если что. Кстати, у Фокалорс мега милая анимация ожидания, когда она с одним из своих мимиков стоит. Да, да, конечно, Лиза, конечно. Ну, а потом там через версию понравится, не беспокойся. Когда будет реран. И потом, блин, а почему я его не выбила? Да, 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 бро. О, ебать, прикольная загадка. To learn more about the story behind the new Arrhenius Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Arrhenius. I'll give you a hint. Короче, после стрима Разрабов я в Старейл зайду. Блять, пиздец, это не ведет. To the south of Arrhenius Forest, you'll find the Mort. Нормально рофлят, чел. A singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also А, ну хотя я смотрю, там вроде проход есть, но не факт. А, еще показали там вроде то ли новый персонаж, то ли чё. Ну там, короче, надо в начало перемотать на трейлер. Крутки у тебя, как только покручу у себя. Ну, на это. Ну, в Старейле, имеется в виду. Я зайду, пройду виртуалку, сделаю дейлики и покручу. Хотя, в принципе, по идее... Не, ладно, давай я зайду, наверное, вначале к тебе. Давай я к тебе зайду, пофигу. Ну, короче, сейчас стрим должен вначале закончиться, опять же. 2 кода показали, уже где-то половина стрима есть. Something to do with the primordial sea. It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places where destinies intersect. Какой нахуй музыкальный концерт? Мне он нафиг не нужен. Засуньте его себе в одно место. Пусть это музыканты идут, слушают. Ой, бабайк. Реально. О, продолжение этой штуки. Прикольно. Правда, конечно, там с переводом проблемы были. Но ладно. Alright, there's a lot to discover in the new areas of the map, but Farina's itinerary doesn't stop there. Oh wait, it looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Farina is pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Короче, Лиза, я тебе в телегу скину, кого показали. Там новый какой-то персонаж. Я хз. Бесплатный этот. Че, Лиза, не зря крутила? Не зря крутила? Алло, Лиза. Ремина не зря крутила? Ага, ага. Не зря крутки потратила. XD. Ну хотя он тебе рано выпал вроде, относительно. Ну ты и ради него крутила. Children who play by the water are food for Thelxie to devour. Ooh, yeah, for real. Well, children must be pretty afraid of that creature. I know, Покрутила, проверяй. It does seem a little unusual for Fremine to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork А penguin. ты уже высосала, бро. Вон, покрутила. Покрутила, высосала. We'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard.
In return, the little guy will help us out on our journey. О, прикольно. As our journey progresses, we'll collect colorful Классный shells, человый corals, and ивент. other items which can be used to outfit our little friend Ура, with weapons победа. and equipment. Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to search underwater тут чё, and find the плавать, items that не we need for плавать? the penguin. О, не, подожди, ладно, не о. Ну хотя, не, в принципе, подводные этот ивент, они всегда кайфовые. Плавать типа одно удовольствие. Так что я и не против. И подводные драчки. Ну, подводные драчки это такое уже. Не супер, так сказать. А, это не подводные даже драчки, ну ладно. Короче, первое самое охуенное, второе просто хорошо. Типа чил. Третье нормик. Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungi's Fantastic Fiesta. Oh, and speaking of fun, Еще какой-то ивент с лесниками. I think I recognize some familiar faces. Это возвращение или не? It's time to shine! Yay! Travelers may notice some Опять differences in покемоны. this update's fungi event. Я понял, Aside нытик from taking place пришел in на стрим. Fontaine, the gameplay has also been optimized. Previously, we led the Lil Fungi Я in надеюсь, battle они against изменят Mechanici. и получше все We'll сделают. have the opportunity to challenge a whole host I know. of powerful monsters. Ну, Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi. Ну, 50-50, тут ладно, такое. Don't forget to use marvelous gels to instruct the little fungi to unleash powerful skills. Yeah! Не Travelers will идеально, hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. к сожалению. Here's hoping. Actually, I have a little note here to pass along from our developer friends. It's the note someone... Чё там? А, он в книжке To лазит. make the little fungi and some other Пиздец. events permanent so travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, Ну ладно, вот это будет запарно, конечно, а в остальном заебись вроде. event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Yeah, thanks! All right. Okay, let's take a look at what else Farina's itinerary has in store. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Еще один ивент какой-то Log. с фотками. I'm more А, ну than это ready тот to ивент, fight за some которым получим adversaries. Let me in. зум-линзу I wish I для could, фоток. but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph adversarial technology has made great contributions to the study of counter-criminal image recognition. She believes that her research can help her achieve great success. А, да, кстати, But her scholarly ты ж баннеры вроде responsibilities make it пропустила. difficult Если for her чё, to select Фокалор a с I'm guessing Байджу, this is where the а traveler потом comes Сайна с Okay, you're Саято. not wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given on each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your friends. You might be able to find Sure. useful references for the samples that you need to collect in the adventure archive. At the end of the quest, Что-то не понимаю travelers will нифига. receive a Что-то надо special было gift сделать, from ну ладно. Pauline. Ooh. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, but if you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even use it in Типа domains. можно поставить, Double wow. а потом файтиться, или кто-то другой файтится. Наверное, кто-то другой. Или я что-то не понимаю. Co-op mode too. And even if you miss the chance to participate in the event, there's no need to worry. Ладно. Travelers will still be able to obtain the zoom lens Не after the event догоняю. ends. А, другой кто-то файтится, понял. Oh, it seems like Farina Еще has какой-то also ивент. learned of the existence of a domain Бать ивентов Charlotte навалили. didn't miss. Там же еще впереди этот Travelers who китайский master Новый the год. leyline features and put together the strongest Фонари в will be Ливе. able to easily beat their opponents. Now, less experienced travelers like myself don't need to worry either. Using В бою trial можно, characters and понял. taking advantage of the buffs brought about by the ley line are also great ways to come out on top. That's right.
And travelers who are more confident in their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. Also, the leyline overflow Ну и event will разлив return at the end of мастерства. version 4.2. Now might be the perfect time to start building your Артерии party. земли. Hopefully, you're all excited for the fabulous events that version 4.2 has in Ну, store. вроде ивентов, кстати, много навалили. Учитывая, что еще новая локация, пофармить нужно жестко. Well, before we get into them, Опять же, еще потом китайский Новый год. let's have a look at the final redemption code for today. See you in a bit. Okay. Redemption Code. Бэмс. Бэмс. Так. Welcome back, travelers. Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and Это it все? seems we've actually reached Я the думаю, может, еще end. что-то покажет по пиздато, я не знаю. So we submitted our Ну ладно. appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Ага, все-таки еще Let's что-то get into есть. it. Okay. Систем- First up is the Систематические quick challenge оптимизации. feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time Разные exploring may have yet приколы. to unlock certain weekly bosses, and it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to А, ну ascend это a я certain помню, character. там было. Можно In скипнуть version боссов. 4.2, travelers who are at Это они adventure rank писали. 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the Adventure Handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except подожди, Storm стоп, это Terror не and the так Wolf of the работает? North. Nice. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level Я up думал, new там именно characters можно on скипнуть, я думаю, можно начать с любого этого. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. Так, ну это In пофиг. version 4.2, 3 new character cards and 5 Эти new action картишки cards will ваши. be added. There will also be an Оставьте Accelerate себе. Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. Боссы After the version когда? 4.2 update, deck Пом- sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest А, deck or боссы take когда? inspiration Я понял, на from них other можно типа travelers. вместе ходить. That's awesome. В этом And, плане. you know, since the number Просто of большинство card боссов уже были combinations как just данж. keeps increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Doubled. Doubled! Double! And in addition, both the maximum number of starting slots and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double, double! Double The again. The developers have also made a number of optimizations Ну, to я the понял, Genius что Invocation тэпаться не надо. TCG interface. Heated battle mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm. Ну, я думал, там will можно будет also типа return прям in быстро version 4.2. этот пройти в And in плане addition to the типа updates made to автопрохождения. Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance Это типа courtesy of the Genshin Impact Project team. May those returning новым to игрокам, кто только вернулся. reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, a new Или чё? story key privilege has also been Ебать, added so that а можно returning мне? travelers can enjoy new story quests and hangout events. Блять. Red notification dots have Пиздец. also been optimized. Notifications that have already Я been смотрю, у cleared will ребят no сегодня longer веселое reappear when настроение. logging in on a different platform. Yo. Как Quest только не optimizations рофлят. will Какие also be только available звуки in не version издают. 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Ага, о, вот это вот да, вот это вот надо. То это пиздец бесило. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. That's awesome. Okay, great. Не понял, что ты по And it поводу seems like растений и that's all we have диковинок for the написала, latest но version ладно. update.
I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I know. Well, there's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy event. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera, but for me and Monsieur Novelette, we are here for the melazines. Блять, пиздец, Well, сука. this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, По I'm сюжету just 100 really лет идти, glad ну that типа. we're gonna get to see how all these mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe it'll have a nice ending in 4.2. We'll have to see. But that's it for the version 4.2 special Ну, program. Thank не you факт. so much, everybody, and see you all in game. Bye. Bye. Toodaloo. Че, покажет что-то, покажет что-то? Что это? Что-то 8 этого ноября что-то там. Ладно, не понял. Ах, пойду зубы чистить. Ага, красава, бро. О, меня! Да, я! Ура, победа! Наконец-то. Уже это брею ноги, я в дороге. А я все ждал, когда же ты появишься. Так. Как же я? А все, ББ. Короче, ты там это, куда сваливать собралась? Я сейчас зайду к тебе на аккаунт. Крутки. Я смотрю. Окей. Я не заметил сообщение. Я просто писать не буду. Ок, бро. Ну, если пропустишь, я не при делах. Сейчас возьму это, покручу с выключенным этим. Я понял, что перса, спасибо, я уже смотрел. Покручу с выключенным экраном. Стандарт эмболега. Ок. Надо. Сейчас я вначале к тебе... Ой, к тебе, господи, к себе на аккаунт зайду. Коты веду. Короче, пизда моему голосу сегодня. Элла? Окей, бро.
Так, это пофигу. Это получить. Все на своем аккаунте я забрал. Так. Так. Охуенно. Спасибо, бро. Просто поебалу сразу. Или специально для меня оставила. Show me your respect, boy. Сейчас открываю это почту, а тут благословение полулуны. Оп. Понял? Принял. Вопросов не имею. Спиздили, бро. Не заслужила, получается. Даже 100к не заслужила. Пресс F. Блять, что так? Можно это нахуй брать? Охуеть, а почему оно не убирается? Алло, мразь, тебя открыл. Спасибо. Так, ты иди куда подальше. Магазин. Опрос. Нафигся. У тебя не факт. Блять, тут еще пачка говна у Лизы, как обычно. Это еще, бля. Ой-ой-ой. Ладно. Нет, не ладно. Бля, какой пиздец. Да-да, пачка имба, ага. Я заметил. Ладно. Так. You want me on your team? Но в будущем мы поймем, ага, верю. Жду гайды, бро. Жду, не дождусь. Ой, ебать, я забыл выбрать. Да какой Ризли, блядь? Покриво, ты чё, ёбнулась нахуй?
with nature. Let's light it up. Everybody stand back. Еще и Ризли, который, блядь, не прокачан, так понимаю. 80-й, охуенно. Реально, какая вода по Крио. Ой, бля, пиздец. Можно, блядь, пройти, пиздец. Ну, ебал. Чё там, кстати... А что я тут должен крутить стандарты? Ёбнулась, блядь. А, подожди, я типа 10-ку крутану, у меня будет блеск, я понял. Окей. Пиздец, блядь, конечно. Я понял. Да давай, поехали. Мейнер Томы сразу видно. Один, блядь, единственный. Пиздец, сука. Сильно. Да, кстати, там бездна обновилась. И чё дальше? Типа ресурсы не нужны? Нафиг надо. No time to lose.
Да ж вроде все. А, ну да. Add Astra. Thank you for Add Astra. No time to lose. Так, ну, давай, где крутить? Куда? Где крутить? Алло, лох на стриме. Ну, где крутить? Кстати, где хочешь, наверное. О. есть. Пизда. Ну да. Ага, сейчас к фонарям подлети. О, вот тут. Или не. О. Выключить, охуеть. Короче, сейчас только надо еще сменить. Ну так. Фанта. Какая нахуй фанта? Бля, я в ахуе. И где это? Это? Ага. Так, а ну, секунду. Так, на. Ща. Угу, я понял. А тут
Угу, я понял. Понял, принял. Тут тоже понял. Понял, принял, обработал. Так, ладно, let's go. Ризли, прилети. ПЖ. XD. Ризли. Окей, бро. Ладно, погнали. Эх. Это печально. Это угроза. Ок. Не тому угрожаешь. Везде. Ошибка. Да, конечно, бро. Скрытая в десятке лего. Я пом. Продолжаем выкупать. Не нарушаю, я крутая, ты чё? Окей. Держи в курсе. Короче, по одной меня крутить или не надо оставить? Ты потом десятку набьешь. Что, да? Крути? Окей. Лего. Ну, почти. НТ. Не, ну вот тут вот точно лего. 100%. Ну, следующая прям вот 1000%. 1000%. Так. Бэмс. Ну, НТ. Я пытался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пам-пам. Шансы есть. Шансов нет. Ой, да. Пресс F. Це сумно. Це сумно. Что я могу сказать? Ну, 4 дня есть. Удачи, так сказать. В накоплениях. Учитывая, что у тебя еще много чего не закрыто. Хотя у тебя времени нету играть. Ладно, хз. Короче, снэк в десятке точно выпадет. Я в тебя верю. Ладно. Ой, я не то. Я вот случайно убрал. Я пытался, бро. Я пытался. Ничего не парься, я сейчас покручу Топаз, у меня также будет. Только у меня там, конечно, 50 круток, но у меня также будет, не парься.
Я, кстати, забыл, хотел чекнуть еще. Но вроде ты говорил, что у тебя Тома C6. Так что ладно. Так сказать, поверю на слово. Сейчас надо будет коды ввести еще старые, или... Где я там их писал? Поверишь. Ок. А, кстати, тебе написать это в телегу, когда я крутить буду? Да, наверное. Ок. Бля, как я люблю эти загрузки в Староэле. Какая-то у них проблема, блядь, с интернетом, нахуй, с серверами, хз. Только заходишь в игру, сразу, блядь, пинг, блядь, по 1000. И загружается игра. Ну, все. Не то. Так, этот есть. Этот есть. Последний. Тоже есть все. Готово. Это потом... Это закрыть. Угу. Этот ивент уже начался. Сколько там, кстати? 10 дней где-то, да? А, 11 дней. Окей. Делики погнали, сделаем.
I taste malice in the air. Show your courage. The moon shines on the truth. Our fortune is clouded. Converge and awaken. Can I have fun this time? Time for a fun. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Blade of moonlight. In lunar flame. Lend me your strength. Nowhere to run. Do not concern yourself with the outcome. Еще ждать? Ладно, го. А, ну хотя, в принципе, виртуалку пройду, там 20 противников как раз будет. Так что можно идти. Что ты скинула? И зачем мне это включать, чтобы мне стрим забанили с крутками? За авторское право. О. Подожди, что? А, я понял, окей. Дошло до меня. Приятно, птица кися. Шо, я не хочу, чтобы мне стрим с крутками забанило. Я на стрим с крутками не буду включать ничего. Бро, без обид. Хотя я сейчас чекну, что это. А, блин, точно, надо не так включать. Блять, а как это скопировать? Копировать, допустим. Да нет то. Короче, я не могу скопировать, потому что там... Хотя... Блять, может так? А, смог. Что за кринги? Блядь, пиздец, что ты нахуй меня попросила включить? Иди гуляй, Лиза. Я в ахуе, блядь. Иди гуляй, бич. Так, ну похуй, погнали такое, пац. Имба, да. Имба это крабрейв, а это хрен пойми шо. Это кринги. Это скорее даже... Ага. Это скорее даже это... Этот, блядь. Не кринги. Бля, ладно, забыл слово, похуй. А, блядь, а за крабов мне типа не прилетит, да? Угу.
Я не хочу лишний раз что-то включать, чтобы мне прилетел бан. Оу, ноу, кринге. Давайте это. Пофигу, правильно, так. И лично тебя ага, верю. Жду не дождусь. Там репорты с 1000 аккаунтов лезут. Давай. И будете бах, ага. Расскажешь. Короче, сейчас виртуалку пройду и это покручу. Надеюсь, выбью Гуй на Фэнь. Хотя бы. В идеале, конечно, Топаз. Но что-то я в себя уже не верю. Включи все сообщения. Что включи все сообщения? У меня они и так включены. Ага. Я увидел, что она написала, бро. На стриме ты этот... Ты подожди, стоп, а что? Что? Я не понял, а что у тебя нету? Чего у тебя нету? Все сообщения и так включены. Все же справа пишется. Ничего не пропало. Ладно, я не понял. Клоун. Клоун, давай прощаться. Что? Что ты клоуничаешь, бро? Зачем мне это комментировать? Ты клоун, бро. О чем? Я клоунов не слушаю. Да, расскажи. Кстати, там Андрей заходил, говорил то, что он уже это со своей девушкой опять сошелся. Ну, с той, с которой они расставались. Если интересует. Я не знаю, может, ты не видел? Give up. Stand still. Time to say bye. Boom. Да нормально вроде. Ну, типа... Что-то, короче, она была... Ну, эта девушка была инициатором того, чтобы пообщаться, вроде как. А Андрей стал инициатором того, чтобы возобновить отношения. Типа. Ну. Я надеюсь, поняла. Вроде нормально, не знаю. А, у меня типа еще совета спрашивал, не ошибка ли это.
Я сказал то, что если есть чувство, то не ошибка. Он говорит типа то, что чувство есть и у нее, и у меня. По ее словам. Я говорю то, что словам не всегда можно верить. Типа. Но если реально есть чувство, типа, то почему бы и нет. Ну, типа, если они хотят, кто-то из них хочет только просто, типа, дружить или просто общаться, то смысл встречаться. Типа, Тянка могла согласиться встречаться из-за неопытности, так сказать. Чисто потому, что, я не знаю, может, жалко стало или что, типа, за квестом это работает. Что в этом духе. The stronger the better. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Where's the applause? Let's see some sparks fly. Relax. Good times. Time to say bye. Boom. Иди, Аргенти, трахни, бро. Он тебя ждет. Он там это, в трейлере даже уже к нам на этот, на... Господи, забыл. На Звездный экспресс пробрался. Чисто ради тебя, Лиза. Ждет тебя, не дождется. Аргенти, бро. Да, расскажешь. Аргенти тебя спиздит, бро. Я говорю, он к нам на это, в трейлере на Звездный экспресс пробрался. Тупо ради тебя. Да, расскажешь. Вы с Аргенти вместе тоже побываете. Много где. Да не, бро. Я обойдусь как-нибудь. А я так думаю. И я даже не думаю, я знаю. Да обойдешься. А чё ББ? Куда ББ? Рыс. А крутки кто смотреть будет? Чудища пришли. Ок. Надо звук уфить. Помню. To betray my customers, I charge extra. Сейчас бы еще не сдохнуть. Good times. Time to say bye. Boom. КП сам чисто на чиле. О,
А можно было вот мне чуть пораньше вот это вот дать? Ну ладно. Сейчас отхилюсь хоть как-нибудь. Давайте это. Короче. I'm with you. We're just having fun. Give up. Stand still. Good times. Time to say bye. Boom. This ends here. Relax. Ну, вовремя. Stand still. Good Ладно, times. давайте Time вот to оно. say bye. Boom. Hope you're prepared. Give up. Relax. May as well kill. Stand still. They don't look happy to see us. I'm with you. Does that hurt? Good. The stronger, the better. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Say bye to breathing. Я вот думаю, хватит ульта или нет. Ладно, давайте. Time to say думаю. bye. Boom. Надо было ударить просто и оставить ульту. Didn't hurt. In the name of Len, will forged in ice never falters. Where's the applause? Let's see some sparks fly. This ends here. Punches decide. Step out of it. Блять, три, блять, нахуй персонажа в стане у меня. Кайфом. Is that all? We're just having fun. Stand still. May as well kill them all. Good times. Time to say bye. Boom. Они взрываться будут? Да неужели? Блять. Ладно. To betray my customers, I charge extra. Hope you're prepared.
Чел по 2 раза бьет с кайфом. Ладно. Say bye to breathing. We're just having fun. This ends here. Relax. In the name of a will forged in ice never falters. May as well kill them all. Бля, он может сдохнуть? Нет? Спасибо, нахуй, дружище. Ай. А, бля, надо было вначале дикоинку взять. Ладно. Чё у меня там? Ну, есть вот это. Лучше, мне кажется, это взять. Давайте так. Так. More business, eh? Small fry. Stand still. Good times. Time to say bye. Boom. This ends here. Relax. Didn't hurt. May as well kill them all. We're just having fun. Stand still. We're just having fun. Надо было ударить обычной тычкой. Ну, ладно. Я просто одно очко просрал. Похуй, в принципе, жжём. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Give up. Yeah. Relax. Time to say bye. Boom. Бля, я забыл, что они ускоряют. Ладно. Hope you're prepared. Stand still. Say bye to breathing. Relax.
О, вовремя. Ладно. Бля, я хз даже чё. Вообще все плохо. Ладно, вот это взять и там разбить. Ладно, давай. Так, хоть что-то получу. Да, печально все. Вообще почти нихуя не собрал. Ну, не знаю, качну это. У меня только единственное отхи от этого есть и все. Плюс нету нормальных этих, блять, благословений на защиту. Where's the applause? Let's see some sparks fly! What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Good, the stronger. Stand still. Time to say bye. Boom. Relax. What's the face? Say bye to breathing. We're just having fun. Да, не дают щит дать, ну ладно. Неужели? Он был в конце всех, но ладно. Уже пофигу. Stand still. Small fry. Good times. Time to say bye. Boom. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. The punches decide. Relax. More business, eh? In the name of land, a will forged in ice never falters. Stand still. Good times. Time to say bye. Boom. We're just having Relax. Is that all? What are you waiting to betray my customers? I charge extra. Where's the applause? Let's see some sparks fly! May as well. А можно? Ага. Ага. В целом давайте так. Вот так. Блять, не вовремя пиздец. Ладно. What's the face?
just decide. Stand still. Say bye to breathing. Name of a will forged in ice never falters. Заморозился. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Small fry. Step out of it. Блять, я затупил, ладно. Good times. Time to say bye. Boom. Ошибся немного. Relax. А как я люблю эту тычку ебаную, ладно. Соло гепард получается. Ладно, наверное, хуйней страдаю, ну похуй. Да, ну пиздец, короче, типа, не повезло очень сильно с этими, с... А нахуй он меня еще застанет. С благословениями. Типа, я очень мало благословений набрал. Еще одна тычка, да-да, давай, братан. Великое сражение, блядь. Ладно, пух, короче. В принципе, не суть. Опять же, блядь, вся проблема в том, что нахуй не повезло с ёбаными благословениями. Мне не напрокало того, чего надо было. Типа... той же фигни, которая там, ну, от, господи, типа увеличивает периодический урон от этого, от того, сколько у тебя благословений не прокнуло. Типа, хотя бы оно прокнуло, я бы его убил. А, типа, увы, ах, а где оно? Справочник, благословение. Во. Если бы оно хотя бы прокнуло, я бы выиграл, но так хуй. Да и тем более я только одну эту получил. За то ли 6, то ли 8 благословений получил одно усиление этого пути. Типа когда ты нажимаешь букву R. Так что да, печально. Хотя, кстати, можно пойти покрутить сюда. Чё бы нет. Хотя, блин, стану возле нее и все. Не выпадет. Хз. А, кстати, может пойти вообще на арену.
общем, да. Кстати, вот сюда, да. Или можно вообще прям на арену выйти, вроде как. Там нет ТП? Да нет, ладно. Вот прям на арену. Подняться нельзя? Пиздец. Ну ладно. Так, а ну сейчас секунду подождите. Готово. Что у меня за стандарт? Ну, я лучше накоплю. Так что да, не буду. Десяточку хочу крутануть в стандарт. Сейчас посмотрю, что у меня по истории. Ага, понял. По сути, ничего. Да-да. Спасибо, спасибо. Фастом, ага. Сейчас, фастом разогнался. Так. Погнали, первая десятка. Попас. Не попас. Тогда гуйный фейн. Раз не попас, гуйный фейн. Ну, это не похоже на гуйный фейн, поэтому иди куда подальше. Так. Вторая десятка. Тоже не попался. Угу. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Блять, что это нахуй? Что это? Я в ахуе просто, блядь.
Без комментариев. Лего? О, 30-я! Давай! Попас, 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 попас! Пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. 30-я крутка Лего, пожалуйста. Дайте один раз выиграть, молю. Услышьте меня. Ага. Забыл офнуть телегу. Секундочку. Пожалуйста. Пожалуйста, дайте. Молю. Бля, Архонт удачи или Эон удачи. Принеси мне топаз. Ну. Давай. Бля. Боже. Не, ну. Без шансов. Просто без шансов. Я пытался. Эта игра просто меня нахуй ненавидит. Ебучий вещь. Я не знаю, ну типа, блядь. Лучше Вельта, типа, кто мог выпасть? Да никто. А, ну ладно, броня лучше Вельта была бы. Ну это, типа, Unreal. Поебать. Все, понял. Извините, запизделся что-то я тут. Все, вопросов нет. Ебать. Сюда. Где попас? Попас? О, сюда, хорошо. Заебись. Охуенно. Ебать. А я уже, блядь, в фулл тильте сижу. Пизда, конечно. Ой, сейчас, секунду, подождите. Да ща. Где? Ну. Давай сюда, хорошо. Заебись. Четко. Охуенно. Пау. Кайф. Сюда победа. Победа. Ну, хотя как, не победа, по сути, но победа. Не победа, но победа. Это, блядь, где-то 10-я крутка после Вельта, наверное, плюс-минус. Ну, охуенно. Кайф. Фух, хоть раз, нахуй, игра меня помиловала. Ой-ой-ой. Сейчас пойду качать попас. Ровно, все крутки ушли, все 40 круток. Даже кэшбэк тратить не пришлось. Победа. Персон. О, кстати, еще 10-очку в стандарт сейчас сделаем. 10-очка в стандартик. Так. Выпала. Так, и 10-очка в стандартик. Так, обратно на то же место.
Надо этот конус какой-нибудь для Топаз. Попас. Сколько у меня тут? 237, понял. Let's go. Ну, ладно. Не лего, но я уже как бы доволен. Мне с кайфом. Шо рассказать? Я напишу все в телеге. Спасибо, Кися. Больше подписок. Гуйный фэн чисто. Это как это... У тебя есть Гуйный фэн? Нет, у меня есть лучше. У меня есть картинка Гуйный фэн. Ну ладно. Ой, хорошо. Покрутили, заебись. И Констана деда, третья уже. И этот. Топаз. И Гуйный фэн, тупо с кайфа. Ух, хорошо. 6-я конста, кстати, насушен. Деду третью консту. Ну, короче, я понял, я вельта буду качать C6. Так. Оформим мне так Ризля. Ну так накопи еще 30 круток. Ну да, 30. Проиграешь, а потом, ну, с 20 проиграешь, а потом на 30 выпадет Ризли. Так, не, вот так. Наконец-то у меня удача и тут появилась. Хоть ненадолго, но появилась. Победа. Ну, условно победа, но победа. Я считаю, с 10 круток выбить Топаз. Да иди ты в жопу. Господи, забываю телегу охнуть. Пиздец. Короче, я считаю, с 10 круток выбить Топаз после проигрыша, это все равно, что победа. Так что кайф. Сейчас буду сидеть ее качать. Я думал, я потратил всю свою удачу на байлу в стандарте. Но не. Вот тут, видимо, я точно уже всю удачу потратил. Я еще думал выбить хухо. Но хз, смогу ли. Ну хотя, в принципе, у меня теперь есть время покопить крутки на нее. И потом ее выбить. Так что... Шансы еще будут, по идее. Там еще большой ивент же. Ну, пару раз побьем. День. Гранат для Топаз. Стоп, секунду. Короче, да, го побьем тень для Топаз и буду заканчивать уже стрим.
Ну, конечно, повезло сегодня охуенно. Тупо кайф. И вельцы 3. И попас. Работаем, так сказать. Our fortune is clouded. Together as one. Time for a fun. You'll pay. Tedious. Blade of moonlight. За 40 круток, по сути, я забрал попас и C3 вельта. Имба. Вот бы так всегда падало. Ладно, я уже слишком охуел. Но все же это было классно. Ебейший, так сказать, спектр эмоций, блядь. То нахуй разочарование, то... Ну хотя нет, я как бы разочаровался, но не до конца, потому что это Вельт, типа, он у меня уже типа C3, а Вельт мега охуенный персонаж в плане, ну типа сильный. Особенно если его добить C6, там прога, блядь. Пиздец, я уже заговариваюсь. Просто, блядь, пиздец полный будет. Типа, аннигиляторная пушка. Так сказать. Кстати, а ну-ка, секунду. Сейчас я кое-что проверю. А, не, все, понял. Я проверил, сколько у меня круток откручено стандарт. Вдруг там скоро лего, думал, может докрутить, но нет, там еще минимум 20 круток надо. До софта. Our fortune is clouded. Together as one. Time for a fun. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Stand down. Blade of moonlight. You'll pay for this. Lend me your strength. Our fortune is clouded. Converge and awaken. Time for a fun. All things in the human creations. This combat needs a... This is double speed. Tedious. Try harder. This battle is unavoidable. Stand down. Blade of moonlight. Blade fodder. You'll pay for that. Lend me your strength. No. Сколько? 15. Последний раз надо еще. Yin and yang. Our fortune is clouded. Together as one. Time for a fun. This battle is unavoidable. You'll pay for this. Давайте We've так. entered the storm. To guard and defend. Crush them. A quick divination. Tedious. Blade of moonlight.
Ready for death. You took the bait. Lend me your strength. No. Ну и все. Do not concern yourself with the outcome. Так, стоп, где? Я пропустил что-то. Ага. Да, ладно, давайте накачаю. Кстати, что у меня вообще там по деньгам? Ой-ой-ой, как много. Лям 250, норм. Так, это качну. Качну. Крит шанс. Го. Надо взять эту СБП штуку. Угу. Кстати, а что у меня там? Сколько у меня? Бля, не, норм. Есть еще. Наверное, лучше всего фехтование поставить на нее. Надо его еще это пробудить. Разок хотя бы. Хотя ладно, пока не буду пробуждать. Посмотрю, вроде там, если не ошибаюсь, фехтование лучше всего. Опять же, могу ошибаться. Так, ну ладно, остальное я потом сам доделаю уже. Сейчас надо отряд. Где Топаз? О. Уф, уф, уф. Тупо кайф. Пиф-паф. Намби миленький. Ну или миленькая. Какой полу свиньи. Точнее, свинки-копилки. Хотя если с бантиками, ну я не знаю, может девочка, Намби, наверное. Хз. Короче. Блин, точно, я что-то не могу. Расстрел жителей Белобога еще будет. XT. Time for a break. Silent mode activated. Ладно.
Охуенные сегодня крутки были. Выбил попас. Тупо кайф. На ближайшее время, наверное, из тех, кого я хочу, это только Кухо будет. И там вроде еще Жуань Мэй анонсили, если я не ошибся. Так что буду выбивать, наверное, их. Посмотрим, как на них повезет. И повезет ли вообще. А где там? Алло. Все, буду заканчивать стрим. Спасибо всем, кто подписался, кто ставил лайки, кто смотрел, кто поддерживает, так сказать. Всем хороших круток, кто будет крутить. Всем хороших круток, кто будет крутить. Хорошего вечера, дня, утра, ночи, у кого еще, кто когда будет смотреть. Всем удачи, всем пока. И спасибо за поддержку.